The winter camp meeting. It's nice to see many of you again. Lindo ver muchos de ustedes Many nuevamente. faces we haven't seen for such a long time. Por mucho tiempo no hemos visto tanto de ustedes. Welcome also everyone who is joining online. Bienvenido a todos también que se juntan vía en línea. So the first presentation of this camp meeting La primera presentación del campamento will be given by Magda. será dada por Magda. So I will hand over now to her. Entonces le entrego a ella. But first we will start with a word of prayer. Antes de ello, pero vamos a empezar con And oración. then Magda can start. Hope you can hear me. Almighty God, thank you that we can Querido come here Dios, together. gracias que nos podemos juntar. It seems like ages that we've been able to do that. Parece que han pasado siglos desde que nos reuníamos. Thank you for seeing old friends again Gracias que podemos ver viejos and the amigos possibility of making new ones. y tener la posibilidad de hacer nuevos amigos. Just to speak and fellowship face to face Es lindo verse cara a and cara not just via internet. y no solamente Please a través del bless internet. this time when we come together here. Bendiga el tiempo que nos reunimos, Bless the studies, bendiga los the estudios, conversations las here conversaciones, among us, los and help momentos us to learn that we treat one another y ayúdanos a tratar uno al otro respectfully and kindly. con respeto. We lay everything in your hands. Colgamos In todo en Jesus' tus name. manos, en nombre de Amen. Jesús. Amén. Camina. Doesn't matter. Just cancel. Yeah. Thank you. Hello, everyone. It's such a Hola a blessing to meet todos. together. Qué bendición de poder estar aquí. And it's nice that we can meet over Zoom as well. Y es lindo que podemos And today I'd estudiar. like to go through some things we have planned already Quiero hacer hoy un repaso de cosas que ya hemos aprendido about patriarchal system acerca del sistema patriarcal and how it's affecting us. y cómo nos afecta. But today I'd like to discuss it regarding to domestic abuse. Me gustaría también discutir el asunto del abuso doméstico. So it will be a bit heavier topic, unfortunately. Desafortunadamente el tema va a ser un poco pesado. So domestic abuse is a gendered crime. El abuso doméstico es un crimen de género. 89% are female victims. 89% son víctimas femeninos. Killed by partner or ex-partners. Asesinados And por majority parejas. suspects were male, 98.6%. Y la mayoría de los asesinos son varones, hombres. Disabled women are twice as much likely to be abused compared to non-disabled. No entendí. Un porcentaje. Disabled women are twice as much likely to be abused. Let's start with definition from the Domestic Abuse Act. Vamos a empezar con la definición del acto del abuso doméstico. I'm going to post this quote into the Zoom translation. Voy a compartir la cita ahorita. Okay, so I'm going to read the first part.
Leeré la primera parte So que controlling dice lo behavior siguiente. Comportamiento de control. is a range of acts designed to make a person subordinate and or dependent by isolating them from source of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance, and escape, and regulating their everyday behavior. Es una serie de actos destinados a convertir a una persona en subordinada y o dependiente, aislándola de las fuentes de apoyo, explotando sus recursos y capacidades en beneficio propio, privándola de los medios necesarios para la independencia, la resistencia y la evasión y regulando su comportamiento cotidiano. Definición para comportamiento de control. Its acts make a person subordinate. Dependent. And exploiting their resources and capacities. Entonces, nuevamente, actos destinados a convertir a una persona para subordinarla, hacerla dependiente, aislándola, explotando sus recursos para su propio bien. Coercive behavior is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation, and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim. El comportamiento coercitivo es un acto o un patrón de actos de agresión, amenazas, humillación e intimidación u otros abusos que se utilizan para dañar, castigar o atemorizar a sus víctimas. Okay, so acts or patterns of acts of assault. Simplemente lo repite. Patrones. O actos de agresión Or frighten the victim. para humillar, amenazar, intimidar a la víctima y atemorizar a ella. It's not violence or coercive control. Violence is part of the coercive control. But it not necessarily means there has to be violence. Esto significa que no necesariamente tiene que haber Okay, let's look violencia. at the main model of domestic abuse. Vamos a observar el modelo principal del abuso doméstico. It is the power and control model designed in early 1980s. Creo que fue definido en los 1980. They interviewed hundreds of survivors. No lo entendí muy bien. Up until then, people thought domestic abuse. The violence was the end result. Violencia es el resultado final. And from the interviews, they were able to understand De las entrevistas se entendió that there were a lot of tactics used. So inside of the wheel, which we will look at, Disculpen que estoy we un will see the poco different tactics, atrasado con traducción porque the no se violent and entiende muy especially the bien. non-violent. A la oradora no entiendo todo muy bien acústicamente. So Estamos I'm going to tratando draw de the wheel. mejorar esto. Voy a dibujarlo aquí. Power and control wheel. Poder y control.
la rueda de poder y control. So on the outside is the physical and sexual violence. Aquí en la segunda capa, por así decirlo, el segundo nivel, But we want to colocamos concentrate today on the non-violent tactics. violencia física y sexual, pero nosotros queremos concentrarnos en los aspectos no violentos de esa rueda, So using intimidation, siendo usar intimidación, using emotional abuse, usando abuso emocional, um, using isolation, aislar personas, minimizing, denying, and blaming, minimizar, culpar, using de, children, negar también, usar, hacer uso de los niños, using gender privilege, usar el privilegio de género, using economic abuse, usar abuso económico and using coercion and threats. y también coerción y amenazas. Okay, so this is a bit of toolbox. Esto What es, may the perpetrator use to gain power and control. esto básicamente es la fuente de recursos que se Because usan survival can be telling you, para controlar. Como yo soy un sobreviviente, well, te it's actually puedo, not too bad. They haven't used violence. te puedo decir, algunos no han usado violencia, So algunos the de los power and control agresores, wheel pero en esta rueda de control y de poder show the non-violent tactics, nos enseña tácticas no and violentas. that maybe help them see the bigger picture Y eso nos ayuda a ver la imagen of how much abuse they are suffering, más completa de cuánto abuso se puede sufrir. and it helps to think about the relationship in its entirety Y ayuda a entender la relación de forma más rather than completa, just focusing on physical violence. en vez de solamente enfocarse en violencia física. Okay, so if someone can gain power and control using, let's say, threats, Si alguien puede obtener poder y control, por ejemplo, usando amenazas, they may never have to use physical violence en ese caso nunca necesitarían if usar the fear is violencia instilled. física. Si And with se surveillance, impresiona con miedo like calling on phone, watching somebody, y el control, por ejemplo, a través de finding las llamadas, informations through friends. intimidar a través por medio de amigos. So with coercive control is that the fear accumulates Lo que causa and esto then they es take it with que them everywhere.
el miedo aumenta y uno lo lleva lo tiene presente Okay, en so now cualquier I want to sitio. spend a few minutes by looking at the wheel. Quiero invertir algunos minutos para mirar a esa rueda And I would like this part to be interactive. y me gustaría que esa parte sea interactiva. So when you look at the wheel, Si mires a la rueda, the non-violent tactics, las tácticas no violentas, so if you can give me some example of any of these, si me puedes dar algunos ejemplos de estos aquí, what they maybe could do or use, how they could use this, some example of it. cómo se podría usar, me pueden dar algunos ejemplos. If anyone, if someone. A ver si alguien puede participar. Aquí colocamos abuso emocional. Yes. You define some of those words. I'm not clear what they are. Which one? Like coercion and intimidation. Parece que Pamela dice que podemos definir las palabras, no es muy claro Okay, lo que so- todos significan. I think that would be more like the pattern of some threats. Creo que Punishing and amenazas, threatening the coerción, actos coercitivos serían más así como amenazas, forzar algo. So it could look for anybody a bit differently. Oh, sorry. Puede aparecer diferente para diferentes personas. So if I would be the victim, Si yo sería la víctima, but I would have a good job and money. pero tengo un buen trabajo, tengo dinero. So if the perpetrator would tell me, if you don't do this, I will leave you and I'm not going to give you any money. El agresor diría que si no haces esto o aquello, te voy a dejar, no te daría dinero. It's not gonna have any impact on me. Eso no tendría impacto en mi caso, But if it would be someone who is in country, pero alguna persona en un país, on maybe spouse's visa, with children and not having enough money. si entendí bien que no tiene So visa, that los would be a niños no big tienen threat to dinero, them. esa persona sería vulnerable para semejante amenaza. Does that answer your question? I just wondering what intimidation was. And the difference between that and coercion. I think it's very similar. J'entends pas moi donc. Está comunicando con la audiencia y no entiendo muy bien lo que dicen. Okay. Creo que Pamela estaba Would someone like pidiendo to give me some examples? clarificación de algunos términos. Dice Magda si alguien puede darme ejemplos de esos términos. Por Of favor. any of it. Ja, zum Beispiel bei Kindern, dass zum Beispiel der Partner sagt, ich habe einen, der arbeitet, ist Rechtsanwalt. Por ejemplo, con niños y la pareja. Das muss man sich sagen, macht die Kinder. Oh, actually, I'm sorry, I have to actually repeat it El after. agresor So- dice yo soy abogado y usa lo que él sabe para Okay, for example, if there is a couple amenazar and la then is pareja. a lawyer. Otra vez, la pareja, una And persona es the man abogado, says to his wife, el abogado es el esposo y dice a if su you don't do what esposa, I say, si no dice lo que hago, I would take away your children. le quitaré los niños. Ist okay? Thank you. Yes, it is. It is. Any other idea? Thank you. Was steht denn da nochmal dran? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war. Asking what is again written on the whiteboard. Economic abuse. Abuso Intimidation. económico, intimidación.
Emotional abuse, Abuso Isolation. emocional, aislamiento, children, niños, minimizing, denying, blaming, minimizar, Gender privilege. acusar, privilegio de género, coercion, and threats. coerción y amenazas. Es gibt zum Beispiel nur ein Beispiel, wenn der Mann jetzt nur mal Auto fährt und lässt die Frau nie fahren. Si el esposo es la persona que siempre maneja y nunca deja que la mujer maneje So when the man coche. drives the car and woman cannot drive the car, Dann kann die Frau nicht nirgendwo, also sie übt das Fahren nicht und dann will sie nachher auch wieder fahren. Then she's not used to drive the Entonces car. la mujer no so tiene she is not used práctica to drive the y car, en alguna ocasión futura ni siquiera quiere manejar. and the man driving most of the car because she's afraid. Kann gar nicht hinfahren, sie wollen unbedingt. And she will not be able to drive where she wants by herself. And she won't be able to drive where she wants by herself. Y no quiere manejar o ir a un That's lado how donde she's ella getting quisiera. isolated. Thank you. De esa Yes, manera ella thank you. puede ser aislada también. I was thinking about in the case of economic abuse. Estoy pensando en el caso del abuso económico. There's a lot of couples where only the Oh, sorry, I need to repeat it. I forgot about that. Yeah, Hay so muchas parejas in the economic abuse, there's a lot of couples where en only el the tema del abuso man económico. works. so there's lots of couples where only the man works, Hay And they are the ones muchas that áreas donde usually solamente el control hombre the bank trabaja account for, let's say, the family. push, hold the bank, and they are usually the one who holds the bank account for the family. y entonces él es la persona que controla la cuenta And we are bancaria seeing para form la of familia. abuse coming in as the wives having to be the biggest of the money and not sharing that account together. Sorry, can you shorten it up? Sorry. So what I see is usually that the men control that So account the man can control the account, Lo que yo And the veo es woman has que to en become a mayoría de bigger. los casos And el the woman hombre has to controla become la bigger. cuenta to be able Y to get la money mujer or to use money. to be able to get money or use money. tiene que pedirle a él So para these are poder accounts that are usar not dinero. shared. The man No entendí muy controls bien it. esa So the parte. account is not shared, Ajá. man does control it. En muchos casos no se comparte Thank la you. cuenta, es el hombre únicamente Ajá. que lo controla It's another al idea. dinero. I have a question because of the comment that Rodolfo made about the children. Uh-huh. And Oh, there is a question for the comment which was done about the children. Hay un comentario que Rodolfo hizo sobre los I was niños. wondering, because I had the situation, my father was doing violence to my mother, and I had a situation. My father did do violence towards my mother. Tenía yo la experiencia de mother la told situación me, as donde we mi were padre already era violento contra mi adults, mamá. My mom told me when we were adults Y cuando nosotros ya éramos adultos, mi that mamá nos she contó didn't leave him because she was afraid that he would have us and she was not able to have. so you say she didn't leave him because she was afraid. contó más So tarde she que didn't leave ella, him because she was afraid that he would have them, not her. no dejó a los niños porque That tenía he would miedo take the que él se children. llevaría Yeah. a los And that's why hijos. she didn't leave for many, many years. Y And por that's esa why she razón, didn't por leave for muchos many años, years. ella And no I lo was dejó. wondering, because it's a situations from violence. And I was wondering because this is situation violence Y from me pregunto, porque I was son wondering if situaciones that de fits violencia. also to this model, even though he didn't say it, but she was afraid that he would Si eso make it. también yeah, es and I algo was que wondering if encaja en ese this modelo, can be used here as porque well because él he ni didn't say it, siquiera dijo algo, but sorry. pero
She was afraid that he would. But she was afraid that he Pero would ella take, tenía miedo, that igual. he would do it, yes, yeah. Yeah, so this is more what they do or say to them, but Esto it is aquí still se valid trata más point because the de fear lo is still que there. los agresores And- dicen o hacen a la pareja, pero tu punto igual es válido. Yeah. Yeah. That's fine. Yeah, with the children they can use even like when there is the period, when women would like to leave, so they can use please don't do it, don't take my children, so they can use it even this way. Hay periodos donde la mujer dice que por favor no te vayas, déjame los niños. I was thinking that maybe she knew him so much that she knew that he was going to do it. So I was thinking that she maybe Pienso knew que him en so este well caso de mis that papás, he would do ella it. lo conocía tanto que sabía que lo iba a hacer. In my mind, I think as she wanted to get a divorce, he was trying to do the same. And to prove it, because she wanted pienso, divorce, that Porque cuando ella quería divorciarse, él intentó hacer lo lo mismo. she did get divorced when we were Ella se adults, divorció cuando And nosotros ya éramos he adultos. tried to do the same thing, and he tried to do the same thing. even Y though we were adults. él He intentó was hacer lo trying to mismo, manipulate aunque us Even though we nosotros were ya adults, because he was éramos trying to manipulate us, grandes. so Nos that we were trató, going to be against our mother. that we were trató de going to be manipularnos against our mother. para que iríamos put en contra de nuestra everything mamá. In a way that we were thinking, or that we could think that she was doing a wrong thing, even though And he put everything in the way, Colocó the todo way de una that manera o la he perspectiva did que do. pensamos o que It was all like pensaríamos que the estaba mom mal did lo do que all the wrong ella thing. estaba haciendo. He put it the way that the mom did do everything wrong. Yes. Él lo puso de una mal perspectiva que Yeah. pensábamos So I o was, pensaríamos just, que ella estaba getting the actuando dots in my mal. mind. And it fits everything because of the way he put everything, he manipulated everything, and It's just the way he put it everything and manipulated everything. Él as if puso she todo was así de una the manera, person who was the de cierta wrongdoing. manera y manipuló As she todo. put, he put everything like she was the one who did do everything wrong. Thank you for Lo sharing. And I'm puso sorry todo if en una I threw that. perspectiva que parecía que ella solamente I think actuaba everyone who mal. went through this probably had this Gracias fear por tu comentario, lo siento mucho. of Pienso que losing todos children. que pasaron por una situación como esta, con el miedo de And I perder think sus another hijos, thing is the way the patriarchal system is. y la manera como es el sistema patriarcal, The way people look at women, they usually blame women for the things. como las mujeres, los hombres miran a las mujeres, usualmente las culpan a ellas. Yeah. And when I look back right now, I think she did everything wrong, even though she didn't know the message at that time. Wrong? She did everything right. Right. Yeah. Oh, did I say wrong? Oh, sorry. She did everything. Yeah, she did everything right at that time when I look at back. Mirando even hacia though atrás, she didn't pienso knew the message. que ella hizo todo Thank correcto you o for actuó sharing. correctamente, Yeah. aunque for en aquel sharing. tiempo no conocía You've todavía el been mensaje. vulnerable. Okay, so I would like to maybe with the isolation, so that creates the dependency. Aislamiento crea dependencia And then fear accumulates. y And then there's se increasing level of acumula control. miedo y hay una situación de un nivel
aumentado Isolation de is control. often one of the first part in coercive control. Aislamiento muchas veces es el primer paso en el control coercivo. And usually all the positive comments and discussion from your friends Y normalmente todos los comentarios positivos de parte de and tus family amigos could be kind of Y- removing the negative comments. y comentarios pueden ser From the removidos perpetrator and balancing it through the friends. por el agresor, puede lograr balancearlos. But if the friends and family are removed, Puede lograr remover el impacto, tengo entendido, de los then amigos y la familia. you take more the viewpoint of the perpetrator Aislando la persona y así uno and believe está almost everything what they say. bajo el control y uno cree básicamente todo lo que el Blame, agresor denying, and dice. blaming. What could you tell me about this one? ¿Qué acerca de este aspecto aquí de culpar, de negar? A lot of times I see men when generally it's a couple. Often I see men, usually it's a couple, Muchas veces veo hombres en Blaming una their pareja spouses for their aggressive behavior. blaming their spouses for their aggressive behavior. culpando a sus parejas para su propio So comportamiento usually they would agresivo. say, I answered you that way because you provoked me. So usually they say, it's Usualmente because you dicen, provoked me. actúo agresivo porque tú me provocaste. But yeah, usually the denying their own behavior, blaming on the spouse their bad actions. Yeah, so usually they denying their own behavior and blaming the actions on the spouse. Usualmente niegan su comportamiento y culpan a su And pareja. when I think of minimizing, every time that woman tries to express themselves, And if I think about minimizing, every time woman pienso- tries to express herself, Si pienso en minimizar, whether it's the cada spouse vez or que men, mujeres they quieren have the tendency expresarse, of putting it as an exaggeration. so the men usually put in it as an exaggeration. So Yeah. they los hombres minimize the lo situation. So they minimize retratan the como una situation. exageración y minimizan desde luego la situación Yeah. o So el problema. so yeah, so the blaming there, denying and blaming, all of it is often seen there, which is basically gaslighting. Negar básicamente es siempre ahí y es el gaslighting. A ver en español cómo decimos esto. And Ese mismo término que se usa, gaslighting, encender el gas. yeah, it usually does lead, because gaslighting is basically denying the reality of the victim. El gaslighting, ese término de inglés, es básicamente negar la realidad de la víctima. So they denying facts, the environment, and their feelings. Niegan hechos, niegan el entorno, niegan sus... So then the victim kind of like, it goes against their cognition. Entonces va en contra de la cognición de la víctima. Den Leuten selbst gegen ihr Bewusstsein geht. Emotions and what they are as a people. Va contra sus emociones. So that can leave them very confused and with very low self-esteem and Los trauma. puede dejar con poco autoestima, muy confuso y con traumas. Financial and economic abuse. Luego el abuso financiero y económico. So the financial is that the finances are controlled. Eso significa hay un control de las Could be finanzas. getting somebody into debt. Es poner a alguien en deudas. And restricting or sabotaging other resources. Y
No entendí eso muy And bien. when you restrict that, that keeps the survivor stuck in that situation. Yes, Curtis. My question was about the previous one that you were talking about, minimizing. Tenía una pregunta acerca My del question punto was anterior. about the previous one, about minimizing, denying, and blaming. Minimizar, Um, culpar. I think the ones that you've gone through so far, like at least in my mind, The ones you went through in my mind, I can see and I understand how the patriarchy kind of supports that behavior. I can see and understand how the patriarchy supports that behavior Puedo ver cómo patriarcado apoya Reinforces semejante it. comportamiento and reinforces it. y lo The minimizing, denying, and blaming. apoya. The minimizing, denying, and blaming. El minimizar, el negar y culpar. Would you say that that is only something that takes place from a position of societal power? Would you say that something what it takes Podemos place decir from que societal power? esto solamente acontece de posiciones de poder en la Like sociedad. within relationships, is that a product of the patriarchy? Like within the relationship, is that the product Then- of patriarchy? Dentro de la relación, ¿es un producto del patriarcado? Or is that something that takes place between humans in general? Or is that O something es- what takes place between humans in general? ¿O es algo que acontece entre I seres think- humanos en general? I can be wrong. um, I think it can be in any relationship. Pienso que It's puede ser en cualquier It's tipo de relación, especially in Pienso yo, puedo relationship estar between man errado. and woman, pero especialmente la relación entre hombre y mujer, and because it's about the power and control, so that porque es acerca de poder so y the de control. imbalance. It does can be between friends and other relationships. Puede también aparecer entre amigos y otras relaciones, Which can hurt, of course, the person a lot. que por supuesto But I puede think in the relationship, doler mucho a la it's the most persona, intense, pero pienso que es lo más intenso dentro de una relación, since you live with the person ya que tú vives con la persona Thanks very and much. have intimate relationship with it. y tienes una relación Um, íntima. Follow-up question. Tengo una Is pregunta that because relacionada. of the societal power that affords men? Is that because of the societal power towards men? Eso Because of es men? porque hombres tienen poder mediante que la sociedad le da, Or is it because, I don't know how to phrase it, that said individual wants power over a person? Or is it because the individual want power over that person? o es porque ese individuo específico quiere obtener poder, Yes, control that's a sobre good la question, and I pareja. think that could be it, the second one. But I don't know. Pienso- Any idea? No sé, ¿alguna pregunta? Es Would una you- buena I pregunta, don't pienso know que how es el many segundo. times this question. Ich glaube, dass manche Männer das auch lernen aus der Gesellschaft. Die sehen das beim Mann. Pienso que algunos hombres lo aprenden I think en men la also learn sociedad. it in society from other men. Ven a otros hombres. Dass auch andere Männer befragen, wie sie mit seiner Frau umgehen sollen. Oder wie er mit seiner Frau umgehen soll. Hombres preguntan a otros hombres cómo tratar And they a su also esposa. ask other men how to deal with a woman. Und glauben eher ich sag mal, dem Mann, dem patriarchischen Mann, Y prefieren creer And they a believe su more to the amigo, patriarchal man al otro hombre as to a patriarcal, woman. und er glaubt dann, er ist richtig, wenn er das so macht. y piensa que es correcto And he si se also comporta así. And he also believes he's right in doing so. Also ich glaube, die Gesellschaft denkt so. Und dann, Pienso que la sociedad piensa así o funciona So I así. think the society is for a minute. Okay. Okay. Until when can I, Camila?
Until when can I go? Just so I know. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? 15 minutes more. How much? 15 minutes more. 15 Okay. minutos más. We need to move on. Please. Necesitamos más. Dice. Okay, so when I was speaking about the economic abuse, Bien, cuando estaba hablando acerca del abuso so if económico, you don't have any money, you can't go with your friends out or buy any stuff. si no tienes dinero, no puedes salir con tus amigos o comprar cosa alguna. Or if you're in debt O si estás endeudada and don't pay rent, y no you can pagas el alquiler, easily leave and get another flat or house. no puedes salir fácilmente y buscar otro apartamento o casa. The perpetrator can get you into the debt. El abusador puede causar que tú entres en deudas. They can kind of like force you to take housing benefits. Puede quitarte beneficios de vivienda. Deny that that person, the perpetrator, lives there. Puede negar que el agresor vive ahí. And they end up with criminal offense. The victim. Y la víctima termina con una ofensa criminal. So yeah, it's about removal of somebody's identity. Se trata de quitar la identidad de una persona. Limited their choices. Se trata de limitar sus Who they spend time elecciones, with. con quién pasan el tiempo, What they like to do. qué es lo que les gustaría hacer. No respect to their boundaries. No falta de So, respeto de sus Their identity is often taken away. fronteras, creo que dijo. La identidad básicamente se puede quitar. With male privilege, I think that can be often seen, for example, with food. Con el privilegio de género, muchas veces Being puede women in the household, like taking care of the household. tener que ver con ese punto de vista que la mujer tiene que hacerse Often cargo can de be la casa. seen that the male feels that his work is more important and Y can, que yeah. El hombre piensa que su trabajo es más And importante. attacking the woman because of the meal is not prepared the way. Puede atacar a la mujer porque la They comida wanted. no está, So that's no se great había often preparado de la in the manera relationship. como él gusta. So all relationships starts the same. Entonces, todas las relaciones So it comienzan starts de la misma by forma. dating, nice period of time. Un tiempo lindo después del enamoramiento. And so they start as a healthy one relationship. Comienzan de una forma sana. And so usually the survivor wish for the person to get back to the beginning, who they were at the beginning. Y la persona abusada So that's usually what keeps them stuck much longer in the relationship. tiene esperanza, tengo entendido, que todo puede volver así como estaba en el comienzo y por lo tanto, Because they're promising them, I can change by giving up alcohol. El agresor promete cosas que puede ser como en el comienzo, promete, por sorry. ejemplo, que va a dejar el alcohol, I can be the person who I was at the beginning. pide disculpas, dice que puede ser la persona que era al comienzo. Okay. I want to little bit move and I want us to see how difficult it is for women to leave from that relationship. Quiero saltar un poco y explicar cuán difícil es para mujeres de salir Because the de understanding semejante goes a long tipo de way relación. for the person who is supporting.
porque Um, la comprensión they usually need to live favorece a la fast. persona. No entendí bien esto. Normalmente They tienen usually need to que, live quite fast irse rápidamente. because that's where majority of women are seriously harmed or murdered. Porque en este momento es donde la mayoría de las mujeres realmente son At point of leaving. rápidamente atacadas o asesinadas en el So momento if you are leaving de la separación, en el momento de and you can irse. take only back with you, Si tú estás huyendo so there's a lot of things you separándote lose immediately. y si tú solamente puedes llevarte una maleta, vas It a could perder be all muchas personal cosas belonging. normalmente. Puede ser It pertenencias could be children personales, if they are teenagers puede ser and they want to niños, go. It could be pets. In a sense, it can be security that all what you do have there. It sounds a bit weird, but mm, básicamente puede ser la seguridad. Suena un poco raro this whole history, toda esa historia, family, friends, community, familia, amigos, comunidad, the routine, and maybe job la rutina if y they tal vez el are trabajo. moving somewhere away from that Si place. la mujer tiene que irse del lugar lejos, a otro So lugar. now what you gain at that time would be Entonces, security, lo que obtienes en ese tiempo es seguridad, just for example. It could be por ejemplo. freedom, puede ser libertad, safety, seguridad, autonomy, autonomía, self-esteem, em, confidence, house, confianza, casa, peace. autovaloración. So now these things you lose, Las cosas que pierdes, you lose them immediately, straight away. los pierdes inmediatamente. But the things, all the things you're gaining, Pero todas las cosas que it ganas, takes very long period of time to actually gain it. la verdad es que toma mucho tiempo de obtenerlos. So there is this big step in between. Hay un paso grande entre esas dos fases. And that's usually the point when the perpetrator says, "Please don't leave me." Es normalmente el momento cuando el agresor dice I will change, kids needs me. que lo necesita, que la persona lo necesitaría, que It va a usually cambiar. takes 5 to 7 attempts to leave the situation. Normalmente se necesitan 5 a 7 intentos para salir de la situación. And then you have there sometimes the frauds, criminal charges, debts. Y muchas veces se cometen cargas criminales, hay deudas, hay And coping acusaciones mechanism after this long period of abuse. y hay un mecanismo por ese largo tiempo de abuso. Yeah, so think it's good as to understand what they're losing, gaining, and Entonces la mujer entra en now un mecanismo coercive de control bell. sobrevivencia por todo ese periodo. In France was put in place in 2010. En 2010 hemos colocado ese tema por la primera vez, tengo entendido, en Francia, 2010. Which adopted into law ban against psychological violence within marriage. No, eso fue, estamos hablando aquí de la ley que fue incorporada en Francia. England and Wales in 2015. En Inglaterra y Gales en 2015. For coercive behavior, you can go into the prison up to 5 years. Donde tú puedes ser encarcelado hasta 5 años. Scotland, Ireland, 2018. 2018 en Escocia e Irlanda. Canada, Ontario, 2020. Canadá, 2020. Hawaii, California, 2020.
California también, 2020. In Connecticut, June 2021. Y en Connecticut, So 2021. it's all quite recently only put into the as a bill. Entonces, tomar en cuenta ese comportamiento de control, de agresión, eso And the most recién se está tomando en cuenta extensive law on muchos coercive lugares. control has Scotland and Hawaii. Y la ley más extensa o completa por el So every comportamiento bill de that has a control different range of está en Hawái. different extension of the law. Pues cada país, estado tiene detalles más o menos completos Coercive acerca control can be del sometimes really hard to comportamiento de prove. control. Es a veces muy difícil de comprobar el As you comportamiento see, many countries coercitivo still don't have it at all. y en muchos países ni siquiera existe eso en la ley. Some controlling behavior maybe don't fall under coercive control. Puede ser que en algunos casos se reconoce In comportamiento de some control, countries where it is, there's still something doesn't fall under that. mientras que otros, leave that out. otros patrones de comportamiento no Okay, se so what reconocen then? como comportamiento coercitivo. This is the point where we can see how really important for women is Ese es el punto donde podemos ver realmente cuán importante es para mujeres lawful divorce. In some conservatives, el tema del divorcio. Para algunos after conservadores, abortion ban, turning their attention después de la prohibición del aborto, to the lawful divorce. no al divorcio, esa posición de no al For divorcio. example, new House Speaker Meg Johnson. Por ejemplo, el orador de Mike Who's mentioning Johnson it. parece que toma esa postura, So lawful no al divorce is divorcio. crucial for women and their liberation. Esto es una postura en contra de la liberación de la mujer. So the lawful divorce allows couples to obtain a divorce Entonces, esa postura no al divorcio permite a parejas divorciarse without the need to prove fault or wrongdoing by either party. sin que la pareja So tienen que lawful probar. divorce is the process is simpler. No entiendo muy bien. Parece que Less esta contagious. postura es más simple Any party don't have to prove who is at fault, porque no tienes que probar quién tenía la culpa. which means for the victim that it's less traumatic. Eso significa que para la víctima es menos traumático. Yeah. Grounds for full divorce are often adultery, cruelty, abandonment. Which is the opposite. Yeah, yeah. So maybe, Así tal vez. okay. So yeah, so some of these tactics are not that easy provable. Algunas de esas tácticas no son tan fáciles de probar. So coercive bills. Sorry, the tactics are not that easy provable. Las tácticas no son tan fáciles de probar, creo que dijo. And there's often more subtle things going on. Hay muchas otras cosas que acontecen. Bueno, Which are not in the bill. Okay, so no full divorce is 1 second. So it can help reduce conflict. así que no al divorcio puede ayudar It's a helping reducir victims of conflicto, domestic abuse.
ayuda a personas, faster. personas Most de states abuso does doméstico. require still a certain time of separation. Before the divorce taking place. It's usually between few months to 2 years. Normalmente pocos meses hasta Depends state to state. un año. Also, Pasa the no fault antes. divorce. Estoy luchando un poco It does por temas de decrease. audio que no entiendo muy Sorry. bien. Based on findings in research, Se ha investigado y domestic resultados dicen violence and women's que suicide decrease in states that legalize no fault divorce. With the rates of suicide between men and women, entonces el término es no fault divorce. Eso es even though males do have a higher rate of suicide. un término que significa divorcio sin The culpa. thing is, researchers separate suicides and suicide attempts. Intentos de suicidio And suicide attempts are 2 to 4 times more frequent among females. This is known as the gender paradox in suicide. se conoce como el paradojo de género en la sociedad. And Hay it's mucho más based suicidio entre las mujeres. it's because of the means they use to suicide. Es por la manera como So based on cometen el findings suicidio. in the research, Entonces, en la investigación se entendió domestic violence and the women suicide decrease in states that legalize no fault divorce. que hay menos suicidios en estados donde se legalization apoya of no al fault divorcio sin divorce in culpa, United si lo entendí States bien. En los Estados Unidos began in 1969 in California este movimiento comenzó en California en 1996 under legislation signed by Ronald Reagan y las leyes fueron firmadas por Ronald Reagan and was completed in 2010. y se completó ese proceso en The 2010. introduction of no fault divorce led to rise in divorce rates. Esa legislación apoyó, digamos, In el the United aumento de States during the divorcios 1970s. en los 1900. From 1975 to 1988 in the USA. Desde 1975 a 88 en los Estados Unidos. In families with children, presented wives filed for divorce. In approximately 2/3 of cases. En 2/3 de los casos, pero Yes, no entendí muy so bien qué through the pasó. study, Así que el estudio mostró, I wanted to share the wheel, quería mostrar aquí la the rueda, nonviolent tactics, las tácticas no violentas, to help us see how difficult it is to get out of abusive marriage. And the importance of no fault divorce for women. y importante para las mujeres en el divorcio sin culpa, Which can be with knowing that after progression, there is always the flashback. después de que se avanzó, después de que uno pasó por un So, proceso, hay ese... There could be attempts to overturn it with soon upcoming Sunday law. Normalmente hay un proceso de retroceso, así que puede ser And que en we la ley will close dominical with word of futura prayer. puede haber un retroceso en ese avance legal.
Vamos a terminar con oración. Our loving God, I want to thank you Nuestro Dios amoroso, te agradecemos the studies, por los estudios, the light you're giving us, that we can grow and change que nos ayudas, que podemos cambiar y crecer and be better people, y convertirnos en mejores understand you personas, better. entendiéndote mejor. And I just pray for you with everyone who went through this difficult experience. Y simplemente oro aquí para todos que han pasado por una For everyone who is in situación this situation, semejante, difícil, o quien esté en una I situación pray como for esta. your wisdom Oremos por and tu for us to support asistencia them well. y que nosotros les podemos apoyar bien, Be with each of us in this movement. sea con todos en este movimiento. Thank you for everything. Gracias por todo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús estoy orando. Amén. Thank you, everyone. Gracias a todos.